Всем здорова, с вами Мивар, и мы продолжаем проходить игру Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, разумеется, там с этим модом, который останавливает контент, который я так и не видел, что он там восстановил. Что я еще могу хорошего рассказать? Вот мы закончили с Тилосом, свалили из Академии Эйтрис, улетели в космос, вот сейчас летаем. И сейчас я буду исследовать тут диалоги, но это тоже часть больше, наверное, будет состоять из всяких дурацких диалогов. Удивлен, что ты еще... уже много времени прошло после войны, удивлен, что ты еще работаешь. Можешь перестать мельтешить? Hey, General, are you all right? О чем ты говоришь? You look like you've been standing too close to one of my shield generators. Меня вдохновляла твоя рука. Whoa, claws out today, aren't they? У кого теперь не хватает зубов? Seriously, you don't look that way from spending extra time in the fresher. I've seen other Jedi, not many but a few, who look like that. And I feel a little strange around you. A little more in control, calm, like I usually only get when I'm repairing something. Когда кто-нибудь связывается с силой, это можно отчетливо видеть. Was there something you wanted me for? Кстати, где ты нашел этого зонда? That old thing? I built him when I was a kid. Been following me around for years now, despite what I've done to try and chase him off. Hey, just kidding. I'm happy to have you around. Можешь мне сделать такого? I would, but then I wouldn't be the only one with a floating sphere following him around. And I kind of like that. Что он делает, кроме того, что следует за тобой по пятам? He helps me out with repairs. I outfitted him with a cutting laser and some other tools for delicate modifications. He's also good for singeing the pants of annoying techs. I've been thinking about doing some other work on him, but I barely have time. Too busy fixing up the ship. Something else I can help you with? Что ты думаешь о текущей ситуации на Тилосе? If the Republic would just rein Zerka in, there'd be no problem. But as long as Zerka is allowed to undermine the Ithorians' efforts, Telos will remain dead. I can't take seeing my work being used by those bloodsuckers. But there's nothing I can do about it, so let's talk about something else. Something else I can help you with? Как ты потерял руку? I got tired of it. Kept dropping my hydro spanner. Figured I'd get a new one. Да, думаю, это было бы забавно. I was only kidding. Actually, it was a souvenir from Malachor. I was lucky it was all I lost. But at least it gave me something to do, right? Everyone always said I was probably half machine anyway. Something else I can help you with? Что ты делаешь? Just working on the ship. I'm not sure who got her up and running, but I'm amazed she's even space-worthy. Whoever made these repairs doesn't think like most mechanics. But don't worry, I'll get everything in shape. General? Так. На самом деле, так ты не обязан звать меня генералом. Sorry. Guess I can't get my head out of the past. Я бы хотел выяснить, чем ты занялся после войны. I moved around for a couple years. Working as a starship mechanic got me from place to place. I wasn't ready to settle down after the war. Во время моего изгнания со мной было тоже. Then you understand my restlessness. Though the war had ended, I couldn't find peace in anything. As long as I kept moving, I didn't have to think about what happened. Know what I mean? Слишком хорошо. I'm sure you do. I decided I'd do something constructive. I wanted to make up for the things I'd done in the war. I wanted to design planetary shields, but there weren't many systems with the credits to spare. There was more that needed to be rebuilt and protected. I found out that Telos was going to be the flagship project for the Republic, and it sounded like something good. I saw Telos before the Sith raised it. It deserved a better fate. But Zerka ruined everything. I thought I could force Zerka out on my own, but I guess I can't fix everything myself. И хорошо, что ты снова рядом. It's good to be working with you again, General. Something else? У меня есть все части своего Let me меча. see what you have. No, you're still missing any minimum. Something. И все-таки это щиты, которые я могу использовать. Sorry, General, I'm flat out. Something.
Не важно. I didn't want to. Я не хотел говорить о войне, но могу я задать вопрос? Что за вопрос? Why did you decide to fight? Нужно было кому-то остановить Мандалориан. I felt the same way. I remembered when word of the Mandalorian attacks arrived on Iridonia. My people had colonies across the Outer Rim. Many of them were among the first systems to fall. В отличие от большинства джедаев, я не мог стоять в стороне. I did not join because I wanted to protect, though. I hated them. I wanted to destroy them. To give them the mercy they gave the people they conquered. I remember the thrill I felt when we fought them in battle. Victories were rare, but we celebrated every Mandalorian's death. Do you know how it felt? Джедаи учатся управлять своими эмоциями. I couldn't do that. It was almost as though the battle took control of me, drove me forward. It's always on my mind now. That loss of control blinded me, turned me into a weapon. I just needed to get that off my chest. Was there something you wanted me for? Yes, General? Так, ну понятно, с ним уже пообщаться, в принципе, не о чем. Что, пойдем дальше, пойдем дальше, пойдем дальше. Служанка. Oh, welcome, exile. Is there something you need? С тобой все в порядке? Yes, your features, your stance. There is a calm about you that I did not notice on Telos. Ну, что ты хочешь сказать? There is an energy about you, a lightness in your movements. It is something I have seen in only the most disciplined and revered of the Ichani weapon masters. Yet it comes to you with ease. Мне уже лучше в своем сердце, я чувствую себя лучше, и среди остальных тоже. It shows in your features. It is beautiful to see. Кстати, я забыл упомянуть, служанка идет только с мужским персонажем, с женским там идет... Присоединяется другой персонаж, и позже гораздо. Ну, не обязательно гораздо, но, в общем, на другой планете. К женскому персонажу служанка не присоединяется. Так что это такое отличие. Так, можно тебя кое-что спросить? You may ask. Так, у тебя есть имя? Before entering Atris's service, yes, I carried a name, as all the children of the Ichani do. Как тебя звали? It is not important. My title and rank is of consequence, not my name. I take value in Atris's service, not in myself. Ты должна также и себя ценить. We all have value in our oaths to others, and the promises we make. When we make that pledge, we are pledging ourselves to something greater. When importance is placed on the self, then by such acts the galaxy is unmade. Может, расскажешь, как получилось так, что я отвернулся от джедаев? Nothing except that which you have interpreted. Думаешь, что я потерял себя, когда слушался джедаев? I do not know. That is a question you must ask yourself. У меня есть еще пару You вопросов. may ask. She said you betrayed the Jedi by going to war when it was forbidden to you. You turned on... Так. That... In... You may... Я бы хотел спросить I do not про wish to speak of Эйтрис. her. I do not... Окей. Что-то не похоже. It is... Почему вас называют We attend служительницей? Atris. It is the duty of all... Ты последний из них? I am the last of the... Твое мастерство впечатляет, так же, как и твоя отдача тренировок. That is not entirely correct. There are times I am distracted. Perhaps once having known the ways of the Jedi, you may understand what occupies my thoughts. Что ты хочешь сказать? There is much knowledge on Telos, and only one of the Jedi remain. There is so much about their ways of battle, their forms, their stances, that may be lost forever if the last of the Jedi is taken from the galaxy.
битва это не самое главное учение джедаев. Я думаю, это самое последнее даже. I know your meaning, but I have not been clear on mine. Stance, form, discipline are a means of expression and communication. They speak one's heart and one's devotion to their cause. Преданность их делу? Yes, the methods you use to meet your opponents speak truer than any words can express. When you risk pain or death, there is no truer sacrifice or strength. Так ты считаешь резню средством выражения? It was to the Jedi traitor Malak. It was to the Jedi traitor Revan. When Terrace was destroyed, it showed Malak's heart through its execution and intent. It was brutal, without finesse, but showed his commitment to defeat the Jedi. Yet with Revan, there was the same commitment, but it was a subtle thing, like weaving threads in a tapestry or strokes upon a canvas. He spoke through battle and tactics in a way one could never do in words. He showed his heart at Malachor V, and finally, at the end of the Jedi Civil War. I believe he was speaking to Malak in that final battle, though few knew it. И что, по-твоему, говорил Реван? Through battle, Revan was meeting betrayal with betrayal, and showing Malak the pain he had inflicted on his master. What stronger display than death for conveying one's sense of being betrayed by one's own student? Revan's anger must have been great indeed. I would have wished to have been there for that final exchange, and seen the truth of their conflict with each other. Реван и Малак были переманены на темную сторону. But to say that seems an untruth, based on what I know of the Jedi. The Force can drive others, but there is still choice, is there not? If there is no choice in the Force, then our teachings and our actions are for nothing, and I refuse to believe that is true. You may... Я бы хотел вернуться в Академию It is Антилос. not possible to dock at the academy. У тебя есть? Yes, Понятно. Что I am делаешь? training, so that if danger should strike, my body and my reflexes will be prepared. That, and I had forgotten how long hyperspace travel can be. If I do not have something to focus my attention on, I fear my sanity will erode as well. Ты всегда можешь заняться этим Сеттоном. What do you mean, Pazak? What, again? No, I do not trust him. В карты? That too. Это будет короткое путешествие, если все начнут следить за тем, чтобы никто не предал друг друга. That is untrue. You and the Iridonian trust each other. Or at least the Iridonian trusts you. We heard much of the Iridonian when we served Atris. Atris believed that the Iridonian held the knowledge to restoring Telos. Кто Баудур? Yes. His skill with machines is something beyond which most can aspire to. His shield technology surpasses the designs of even the most skilled of Ichani power architects. I do not realize if you know what it means to have such a one respect and follow you. The Iridonian allied himself with no one on the entire world of Telos, yet he will follow you at the risk of his life. His stance, in many ways, mirrors yours. Where he walks, he carries a world upon his shoulders, and like you, I do not know if he has ever faced it. Может, объяснишь, почему Эйтрис передала силу Академии Телос? The reasons for such siphoning of power are complicated, and I do not know all the answers. But there is something greater being achieved. The teachings at the Academy must be preserved, even if it draws strength from Telos. Эйтрис думала, что Баудур это ключ к спасению Телоса? Yes. His skill with machines is something beyond which most can aspire to. I do... It... Very well. I did not mean to bring... Нет, это не надо делать так. Не надо извиняться, это ведь было так давно. It does not sound like it is in the past, but I shall respect your wishes. I am that... Yes? Что ты делаешь? No. That is untrue.
Нет, ну ладно. Пока мне с тобой не о чем поговорить, значит не о чем. Значит потом. Так, что у нас дальше? Крейн. How many more do we intend to gather to us? Ой, да This что ж ship is такая not the нудная. galaxy. There is only so much room. Только те, кто хотят быть с нами и помочь нам. Then prepare for an army, I think, for it seems many more will Ой, come да-да, in просто. time. They will follow you because you are a leader. Their kind always needs such, even when the figure deserves no such obedience. Это мои друзья, а не последователи. Do not cloak one word within another. Friends. Do friends not follow? Do friends not form a hierarchy of their own, no matter how small the circle? Они твои друзья, так может ты научишься общаться с ними как с друзьями, а не с последователями. I am too old for friends, and when the years settle upon you, you will dispense with such words as well. Я не лидер. No? Perhaps not. Or perhaps you are different, something more. I am not blind. I see what they see, hear their voices when they speak to you, and notice the change when they speak to others. Почему злишься? I know many things, and I know what I am not. I am no leader. I speak with a voice that will never move others. I speak with a passion that goes unheard. They obey you because you are a leader, and perhaps something more. Have you noticed what has been happening? Have you felt it in them? Заметно, что их поведение меняется, особенно этому. The fool dances in your shadow for your favor. The woman, she worships you. The alien obeys you. Even within the machines there are echoes. Watch them carefully. See their patterns and recognize the strength in it. Influence can be a weapon, one that you may need before your journey is done. Это мои друзья, а не инструменты. I care not which of the words you use, as long as you make use of that which you forge. That was Revan's way, I believe. It was a strength. Что ты хочешь сказать? Have you never asked yourself how Revan took the Republic and Jedi beneath him, how he made them his? Потому что он был лидером? Ah, but to make officers turn on their own people, to bomb innocent worlds, to make pacts. Strong influence, indeed. And where did these Sith teachings come from? And why did Revan embrace them so strongly? So many questions, yet the answers are few. Мне казалось, что учения ситхов появились на Карибане. Oh, did they? No. Revan met no Sith empire, yet he learned their teachings. Many have mistaken the soldiers beneath Revan, the machines that were constructed to be the Sith. They are wrong. The Sith is a belief, and what Revan formed was not an empire, but something else. Yet how he did it is curious. And I suspect the answer to that question is tied to another. How was Revan able to corrupt so many so quickly? Есть какие-то идеи? Not a one. But we shall see where our journey takes us, I think, and see how many answers we come across, yes? Так, у меня есть вопросы. Ask. Мне кажется, что тебе не очень-то нравится служительница. Почему? There are countless reasons, and I have neither the time nor the patience to list them all. Я верю ей, она здесь, чтобы помочь нам, а союзники должны держаться друг друга. Do you think to turn her from Atris's will? If so, I hope your arrogance will prove true in time. But I will abide her presence. She may have her uses. Что ты говоришь? Because Atris is a threat. And as much as she would try to use us against you, so may we use her servants against her. Do not see every enemy as an enemy. See them instead as an ally, whether they realize it or not. This situation may yet work to our advantage. Я не считаю служительницу врагом и тебе не советую. If that is your opinion, it is noted. Is that all you wish to speak to me about?
Ну, что случилось с твоими глазами? There is nothing wrong with my sight, if that is your question. I see all that I need, though the seeing of things flesh and blood has failed me some time ago. They were distractions only. Должен быть способ вылечить твое зрение. There is nothing wrong with my eyes. They simply have atrophied from use. They are adequate to distinguish shapes, silhouettes. If need be, I could heal them, restore my sight. But sight can prove a distraction. When one relies on sight to perceive the world, it is like trying to stare at the galaxy through a crack in the door. But that is a lesson for another time. You must learn to see crude matter for what it is, before the veil is lifted. Есть вопросы? Крей, кто ты, джедай или ситх? Does it matter? Of course it does. Such titles allow you to break the galaxy into light and dark, categorize it. Perhaps I am neither, and I hold both as what they are, pieces of a whole. Know that I am your teacher, and that is enough. Так, кем ты была? What do you wish to hear? That I once believed in the code of the Jedi? That I felt the call of the Sith? That perhaps once I held the galaxy by its throat? That for every good work that I did, I brought equal harm upon the galaxy? That perhaps what the greatest of the Sith Lords knew of evil they learned from me? What would it matter now? There is only so much comfort in knowing such things, and it is not who I am now. Я все же хочу услышать твой. There are dark places in the galaxy where few tread, ancient centers of learning, of knowledge, but I did not walk alone. To be united by hatred is a fragile alliance at best. But my will was not law. There were disagreements, ambition, and hunger for power. There are techniques within the Force against which there is no defense. I was cast down, stripped of my power, exiled. I suffered indignities and fell into darkness. And from me, Ну, my грустная история. mistakes, and use that knowledge to become greater than I. That is all I ask of you, and that is all I desire. In you all my hopes rest for the future, for the Force. Я хочу знать больше, Крей. If it means so much to you, then this I swear to you upon my life, upon our lives, that when your training is complete, I will answer everything. There shall be no more shadows between us, only truth that exists between master and apprentice. Так, вы хорошо знали Эйтрис? Atris herself is not as familiar to me as perhaps she should be, yet I feel I know her, yes. Что ты хочешь сказать? Because Atris's path is one I walked long ago, and it is a chapter of my life that has been read and closed. She has taken the first steps, I think. We shall see. Surely you felt the righteous anger, the spoken judgments, the lack of forgiveness. Вы прошли ее путь? I was a historian once, gathering the relics of the Jedi, learning the ancient mysteries. Always there were more questions. One quickly learns that the Jedi Code does not give all the answers. If you are to truly understand, then you will need the contrast, not adherence to a single idea. That is why Atris and the others blamed me, sentenced me. They believed me responsible for Revan's fall.
Но вы обучали Ривана? You have already asked much. I do not wish to speak of this any longer. Я хочу спросить о том, как Ривану удалось собрать такие мощные силы против Have Республики. you never asked yourself how Revan took the Republic and Jedi beneath him, how he made them his? Так, ладно. Это я уже читал. Yes. Так. Мне нужны ответы. Ты знаешь Ривана? I misspoke before, and I do not wish to choose my words on why. Yes. Вы что, не знаете о I ситхах? know of them, yes, and how much like beasts they had become. Combined, united against the Jedi, they command legions of Sith. But above these legions there are 3 who must be stopped. As long as any one of them lives, then we, and all life, are doomed. One bathes in pain, feeds on it for sustenance. The other has ceased being a living being, so consumed by hunger that he has forgotten his own flesh. And the last is a creature of betrayals, for without such things there is no hope. Тот, кто купается в боли, Сион. Yes, of pain he has learned much. Of knowledge, of teaching, he knows nothing. Like the others, he was spawned by the horrors of the Mandalorian Wars. He exists solely to spread his pain to all Jedi everywhere. А кто предатель? Even now she is difficult to see. She must remain hidden for now until the time is right. If not, then all our efforts will be for nothing. In this you must trust me. If she is exposed too soon, then this war will be over before it has begun. А тот, кто поглощает голод? Поглощен The голод. less said of that one, the better. Even a stray thought may draw him, and it is possible that he cannot be defeated. He is one who has learned the greatest of the Sith teachings, and it enslaved him. Until you are ready, we must not seek him out. Так, у меня есть другие вопросы. Yes, Я бы хотел узнать у тебя больше о силе. very well. What is it that drives you? Мы разделяем узы, мне надо больше знать об этом. I confess its nature, it's... Так, нет, стоп. Не то. Yes, Хочу собрать свой световой меч. indeed. A Jedi tool and a Sith weapon. And why do you need such a thing? Для того, чтобы защитить тебя и моих сподвижников. Then listen to me. There is much weight, much craving attached to such a tiny thing of light. For the male, it seems to have an inordinate importance. But we shall leave such male preoccupations for philosophers and cultural historians. A lightsaber, any weapon, only achieves worth in how it is wielded, in the effort, in the struggle of one who holds it. Such a weapon does not make a Jedi or a Sith, and at times it makes them much, much less than they are. Но как мне его сделать? The knowledge has already been imparted to you. Понятно. Можешь научить меня стилям боя с световым мечом? The Jedi practice many forms, many styles of lightsaber combat. It is good to know them, but not to rely on them. You may have already felt the Shicho. The simplest of the forms return to you as your skill and perceptions have returned. Others may come with time, with experience. Ты можешь рассказать мне о стиле Шичо? It is simple, and its simplicity is strength. It allows focus, a slightly improved chance of connecting with one's opponent. It has no other advantages or disadvantages. It is an effective form to fall back on when no other form will do. Others may come with time, with experience. Расскажи мне о Сорезу. A defensive technique, but effective. Use it if you do not wish to be hit or if you are facing many opponents with blasters.
With a lightsaber blade and enough skill in deflection, it is an excellent defense against blasters, but in other situations, it merely delays the inevitable. Others may come with time. Скажите мне о силе. Хочу больше узнать о формах силы. Very well. Of which did you wish instruction? Хотел знать тебя это. О, отлично. Свет я себе уже прокачал хорошо. Так, что у нас тут дальше? Ремонт. Ай. Так. Что у нас тут дальше? Я чувствую так. На порядке на самом деле недавно не было хорошо. Что-то хрень случилась. Почему, блин, что-то случается постоянно? У меня есть к вам вопросы. Не хочешь рассказать, где научился боевым искусствам венчания? О чем ты говоришь? Когда мы вошли в Телосавианскую академию, ты стал боевым источником венчания. Так, убеждение, не пытайся сменить тему. Я не осуждаю тебя, просто если ты обладаешь любыми другими полезными навыками, я хотел знать, обладаешь так. Потеряно влияние, получится влияние там. Нет, ну в общем, что с ним нормально типа базарить. Так. Что ж. Ну, полетели. Сядем на Телос. Квестик сдадим. Так, ну что ж, мы прилетели на Телос. Что-то реально с звуковыми эффектами не то. О, вернулись. Ладно. Пойдем. Сохранить. Загрузить. В чем ваша ёкламенная проблема? Я сейчас загрузить сначала. Я вообще сюда хочу прыгнуть. Потом загрузить обратно. Авось поможет. Меня бесит эта хрень, раздражает. Да ё-моё, в чем? Травла. Ладно, пойдем. Yes? Так, что у нас тут? Навыки рекомендованные. Окей, способности рекомендованные. Скорострельность, не. Я думаю, скорострельность я вот как раз нахрен не нужна. Так, чтобы тебе вкачать там. Чтобы
Все вкачать. Да, так. Да, вот это лучше вкачаем. Окей. Принять. Рекомендованные, согласен. Навыки рекомендованные. Окей. Способности. Принять новый уровень. Навыки рекомендованные. Окей. Способности. Окей. Принять. Навыки рекомендованные. Окей. Способности. Окей. Принять новый уровень. Навыки. Да. Способности. Принять. Все отлично. Так, что у тебя там? Можешь что-нибудь такое одеть очень крутое? Вот, отлично вообще. Так, стойкость телосложения. Так. Что ей регенерация пригодится. Что это у нас здесь еще? Ну ладно, что уже есть, то есть. Так, знаете что? Пожалуй, откачу. Да, откачу. Сейчас попробуем перезапустить игру вообще, к чертовой матери. Так, ну что, сейчас проверим, отпустила нас или нет. Yes? Ни хрена себе отпустила. Так. Навыки, да, способности. Что я ей там вкачивал? Это, да. Повысить уровень атрибуты, да. Навыки, да. Способности вкачиваем. Принять навыки рекомендованные, согласен. Способности. Принять новые уровень навыки рекомендованные, окей. Способности. Это вообще подойдет отлично принять. Так, опять новый уровень. И прям каждый уровень способности пробует. Все, принять. Отлично. Ты прекрасно прокачанная. Так, тяжелая броня ничего не тебе подойдет. Эта хрень тебе подойдет. И даже вот эта хрень тебе подойдет. Все, пойдем. Так, проходим в холл. Что у нас тут интересного? Unnecessary observation. Targets annoying recitation. Ну, ребята, гордые вообще. Я как-то не попадаю по нему. Optimal ratio achieved. Так, я еще там коньки сейчас не отброшу. Не, покажи, ой. Почему я не могу по нему нормально попадать? Проблема. This will teach you. Systems failing, master. Отлично. Это полезная хрень появилась. Так, куда я хотел? Ну, в принципе, никуда особо. Так. So you've returned. И все, вы не арестуете меня? While I was disturbed that you chose to defy our orders and obtain transport off Citadel Station, the matter has since been closed. It was the decision of Republic authorities that your testimony would no longer be necessary, and thus you'd be allowed to go. But as we discovered, you had already left. In some ways, it was lucky for us, avoiding a possibly embarrassing situation. Зачем республике вот так резко менять свои взгляды? Why does the Republic do anything? The head doesn't know what the feet are doing. The hands don't even know they've got fingers, let alone where they are. My opinion, they probably performed their independent investigation and figured it wasn't your fault. Anyways, you should just be glad I decided to overlook the fact you escaped arrest. Ну, спасибо и на этом. Yeah. And if there's nothing else,
I've got a job to do. Насчет награды. What is it? Я убил сбежавших преступников. I see. And where and when did you kill them? Я последовал за ними в зоны восстановления, где они работали охранниками Дзерка и убил их. I see. Well, you certainly earned the bounty on those two dangerous criminals. Here it is. I think you'll find the amount more than adequate. The TSF once again thanks you for your cooperation. Все отлично. Что у нас установили в серии джедай? Так, мне значит по восстановлению не хватит дроидного процессора. Окей. Ну, все сразу нельзя заиметь. I hear the refugee problem on Nar Shaddaa is getting... Ой, меня бесит эта хрень. То открою, там закрою. Это меня не то чтобы сильно тормозило, просто... Ну хрен знает, раздражает меня. Так, что это у нас здесь интересное? Наверное, не взломаешь. Тут по одному хп видно, имплант ей регенят. Помочь, что ли? Хотя какой смысл, я все равно сейчас сюда дойду. Так, стопаем. Склад. Что у нас тут есть что-нибудь интересное? Нахрена делать пустую зону? Сохранение. Что только что было? Я не понял вообще ничего. Так, ладно. Something up? Ладно, полетели. И летим мы на Дантуин. Да. Климат умеренный, местность степь, пристыковка, космопорт у поселения Кунда. Так, ну что ж, мы добрались до Дантуина. Опять прорвал звук. Ты не могу прекратить... не могу прекратить бродить по кораблю, тебе сложно найти. Ты не в курсе, что откуда этот дроид НК в грузовом отсеке? Не очень убедительно, ты уверен, что не знаешь? У меня есть вопросы. Как черный ястреб? Хорошо работа, я рад слышать. А что насчет системы астронавигации? Хватит это, говори, можно это починить или нет? Ты можешь попробовать разобраться, когда у тебя будет время? Я знаю, что ты можешь делать вычисления, но мы можем разделиться снова. Нет, я не планирую оставить тебя, но это уже происходит. Забудь, у меня есть другие вопросы. Так. Я могу проапгрейдить твое ядро. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Готов к ощущениям? Что значит я исчез на мгновение? Ты же был отключен. Так, компьютер, не удираешься ли я проапгрейжу твое ядро еще разок? Давай посмотрим. Ой, так, ладно. Ремонт. Просто не дергайся. Вроде готово. Ну как ты? Я исчез на секунду. Ты же был выключен. Так, ремонт. Улучшение системы реакции. Ну-ка, попробуй. Нет, я в порядке. Наверное, просто увлекся работой. Ремонт. Заблокируй свой мотиватор, открой боковую панель.
Да, но раньше такого звука я не слышал. Ты знаешь что-нибудь про HK? Пытался ремонтировать его? Зачем? А что, защитить меня? Но это же дроид-убийца, причем с придурью. Уж лучше я от тебя помощи приму, раз уж на то пошло. Да, я понимаю, что ты не боевой. Ладно, ладно, откуда это у тебя? Почему его детали разбросаны по всей галактике? Не следовало спросить, знаешь, где можно достать его детали? Да я посмотрю, где есть у торговцев дроидами. А, что есть у торговцев дроидами. А как получилось, что эти детали оказались разбросанными? Не следовало спросить... Так, ладно. Так, ты заблокировал? Зачем ты это сделал? Защитить? Защитить кого? С какой стати? Старый друг? Почему там, куда ушел этот твой друг, было так опасно? А как черный ястреб смог вернуться с того опасного места и зачем? T3, you have been with us since Опа, Бастила. Terrace. Without you, we would never have escaped that place. And for that, I thank you. I'm leaving this message inside you because I have seen glimpses of the future. And the bond that he and I share does not allow him to hide everything from me. More of his memories have returned, and they trouble him. He has remembered something. Something on the edge of the galaxy, and he believes that he must go there to end it. But I am afraid for him. Afraid that he may not return. I need you to be the beacon, T3. If he is lost out there, on the edge of the galaxy, if he finds whatever terrible thing he has seen, then he may not survive. If he doesn't make it back, then I need you to return to the Republic. Find help. If you cannot find me, then seek out other Jedi. The Republic... I can't lose him, even if he believes he is protecting me. Один из твоих друзей? А кто это на голограмме? Еще один пропавший друг? Что случилось с твоим другом? Почему ты не с ним? Потому что он не мог взять никого вместе с собой, даже эту женщину-голограмму. И тебя он бросил. Сожалею, Т3. Но ты помог, ты нашел нас, Т3. Если нам удастся остановить ситхов, то надежда будет воскрешена. Это ли сообщение ты пытался утаить? Может быть, вот за какой помощью вы пришли за мной? А почему я? Я же был бессилен, беспомощен. Вам нужен был тот, кто достаточно силен для борьбы с надвигающей опасностью. Тот, кто мог бы вести войну, сражаться, бла-бла-бла. И честь для меня, Т3. Я сделаю все в моих силах, чтобы противостоять этой угрозе. Это сообщение говорит мне, откуда взял черный ястреб. Но почему у тебя нет такой информации? Стерли кто? Ты сам стер? Зачем? Тут что-то нечисто. Должна же быть причина. Не нужно извиняться. Может, у тебя была на то важная причина, или ты хотел защитить кого-то. Так, неважно, мне уже пора. Интересно, почему я не узнал Бастилу? То есть я, конечно, может, и не должен был знать Бастилу, но все же. Все же как-то немного странно. Yes, Jim. Так. Yes? Может, научишь меня каким-нибудь приемам? Training is something reserved for certain caste members of the Echani. But I do not see the harm in instructing you in some basic principles. I do not understand how you and Atris fight, but I will instruct you on how Echani children are raised on warfare. Я уже не ребенок. All Echani fighting principles rely on foundations. If one does not understand the most basic of fighting moves, it is not possible to understand the higher tiers. It is similar to learning the alphabet of a language before being able to use words, then sentences. Я понимаю, я готов. As a foundation, I will instruct you in our elementary movements. The body itself is the first weapon you must master. It is not something that can be described. Let us duel, you and I, and that shall teach you more than my words can. Use only your hands and feet to strike at me, nothing else, or our combat shall be over.
Do not resort to using any items or any force techniques you may possess. Such things will obstruct learning. Хорошо, никакой силы оружия, ясно. А что означает без брони, без одежды? Duels among the Ichani are rituals, and it does not allow for armor or anything that restricts movement. Ну, сражаясь без одежды, я буду чувствовать себя немного открытым. Your modesty has no place in combat. Even the youngest of the Ichani understand this. You should as well. Now. Да, не использую силу, так понятно. Very well. I shall match my movements to resist your efforts. And do not hold back, or I will hurt you. Неплохое нижнее белье. Интересно, лифчик ее не сковывает? Вроде он не спортивный. Ну ладно, это все так. Дурацкие претензии. You fought well indeed. You have caught the principles of the style by watching and anticipating my movements. Before you go, there is something I must know. Why did you go back? Face trial. Что я понимал, что они заслужат объяснения. Может быть, мне пришлось услышать о том, как я себя защищал, чтобы быть уверенным. I see. It was always something I was curious about. To walk to one's own sentence willingly. It's a brave thing. У меня есть несколько вопросов. Ты думаешь, что могла бы одеть какую-нибудь It одежду? does not seem to bother you. Хех, я могу и ходить и так, если захочу. Это мой корабль. Yes? Так. It does. Yes? Можно научить... Можешь меня научить? I do not приём? think you are ready for further instruction. Кажется, предугаешь мои It is атаки. the way of... Бла-бла-бла. Ладно. Так. Ой, извиняюсь. Но если это было не очень громко для записи. Какой ужас. Я, походу, начинаю заболевать. Только этого, блин, мне не хватало для счастья в жизни. Так, ну ладно. На этом данная часть прохождения подошла к концу. Так что всем спасибо, всем удачи и всех благ, ребята.